Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everybody. How are you today? Well, okay. Today we are going to finish Unit 1, yeah? Okay, actually, this is Unit 1. We will learn the parts of Unit 1 for reading and writing. Um, Actually, the topic is about next exit, and it was about job, yeah? I hope you still remember about that topic. It's about job, yeah? The title of the unit is Next Exit. Okay. By the way, have you ever read of job vacancy? Job vacancy. Job vacancy in bahasa Indonesia we can say it. Job vacancy means lowongan pekerjaan, ya. I'm sure that everybody has already read, about job vacancy. Mungkin bahasa Indonesia or maybe in English version, ya. Okay. And what does it typically inform you? Yeah, so what does a job vacancy inform you about? Of course, it's about an instant, maybe a company need something, need some position, and then need, yeah, what's it? In focus is need some employer. Okay, so they open recruitment for registration for being the employee of the company. Okay, yeah. Now we have reading text here. I'm sorry, it's too small, but I hope you still can read the text. Yeah. Well, okay. Let's read it together. You may pause or you may read together with me. You may pause the video and then you read yourself, or you may read it together with me. Well, let's start. Position: marketing assistant. Company: XYZ Corporation. Location: city, state. Job description: XYZ Corporation is looking for a helpful and creative marketing assistant to join our team. As a marketing assistant, you will help with marketing activities like promoting our products and supporting our marketing plans. We need someone who can organize well, talk to people nicely, and really likes marketing. Responsibilities: help with promoting our products and services, and then support marketing campaigns on social media and emails, and then create interesting content for brochures, newsletters, and websites, and then learn about customers and what they like. Help plan trade shows and events, work with other teams to keep our message and brand the same. Qualification: have a certificate of relevant education level, some experience or knowledge about marketing, can use a computer and common software, can write and talk nicely, can keep things organized and do many things at once, likes being creative and paying attention to small details. Okay, by reading this text, I'm sure that you know what is the text about. Oke, pasti tahu ya ini teks apa sih gitu ya. Biasanya kalau kita baca pasti ada bacaan apa, ada pengertian apa. Tapi it's a bit different ya, little bit different. And I'm sure you have known about this. Ya, jadi teks ini adalah job vacancy. That's right. Ini contoh job vacancy dalam bahasa Inggris ya. Kita latihan kita latihan membaca atau kita latihan menelaah job vacancy dalam bahasa Inggris ya. Okay, yeah, this is the example. Okay, so what's the name of the company? Can you can you focus on the company? Okay, this is the company, yeah, XYZ Corporation. And then the job description or the position needed is as a marketing assistant. This one, I'm so sorry, I cannot draw it well. Yeah, this one the position, and then this is the job descriptions. Yeah.
Okay, and these are the responsibilities. Responsibilities means the person who are going to be the assistant will do these responsibilities ya. Ini ya tugas-tugas mereka ini gitu, their job ya. Okay, and then the qualification is the requirements, syarat-syaratnya yang mau daftar tuh harusnya yang seperti apa sih orangnya gitu. Ya, ini ya qualificationnya ini. Oke, kayaknya ini gampang ya, pasti semuanya bisa memahami job vacancy ini. It's very easy ya. And then after you read this job vacancy, I want you to do this. Ini adalah tugas yang pertama. Oke, yang Anda lakukan. Oke, ini tugas yang pertama. You have to match the word and its definition. Words-nya ada di sini, 1 sampai 5, and this is the definition. Please match. Okay, match each other. For example, promoting. What is promoting? Maybe it's the organized activities with special goals, blah blah blah, service. Kayak mungkin itu. Ya, yeah, but you have your own answer. Silahkan dicari dulu artinya, kemudian di match dengan arti kata yang betul ya. Oke, ini tugas yang pertama. And then the second, we are going to have writing section. Setelah reading, kita beralih ke writing. But before writing, we are going to have this. Okay guys, imagine you are going to apply for a job. Yeah, and then you have to make an application letter, right? Yeah. So what do you have to write? Or what do you have to attach on your application letter? What do you have to write on your application letter? Apa saja yang harus ditulis? Kita lihat which job you are applying for and how you found out about the vacancy. Oke, pekerjaan apa yang kamu lamar dan bagaimana kamu bisa tahu tentang info itu? Ya, ini penting banget ya. Ya, pasti ada ini. Brief biographical details ya. Ini tentang biografi Anda. Tapi brief aja. Nah, ini juga penting ya. Your experience and personal qualities related to the job. Ya, ini juga penting banget nih. Your negative personal qualities. I don't think so. Ini enggak ya. Your motivation for applying. I think this is right. Ya, kalau negatif, ya namanya orang mau lamar masa dikasih tahu buruknya seperti apa gitu kan. I don't think that it's a best way to apply something ya. And then why you left your previous job? Why you left your previous job ini juga kayaknya nggak kurang penting ya, nggak kurang penting ya, kurang patut kalau dicantumkan di dalam surat lamaran. And then your salary expectation ini juga, ini biasanya kalau salary expectation itu nanti pas di interview, tapi pas di lamaran namanya baru melamar tahu-tahu minta gaji sekian gitu, itu tidak sopan ya. A complete list of your exam result and qualification. Exam result, I don't think so. Ini nggak penting ya. What you can offer the company if they give you the job. Ya, ini penting ya. Oke. Jadi Anda bisa ngapain? Anda bisa apa nih? Jadi menyampaikan, menawarkan diri, offering to the company. Anda ini orangnya seperti apa sehingga company ini layak mempekerjakan Anda. Maksudnya gitu ya. What other documents you are attaching or enclosing with the letter? Ya, ini juga dokumen-dokumen yang Anda attach atau yang Anda lampirkan itu apa aja. Selain kalau mau melamar pekerjaan nggak cuma surat lamaran kan, pasti ada yang lain, ada CV, ada apa dan lain sebagainya. So you need to do this. You need to tell about this in your application letter. So, tadi readingnya tentang job vacancy ya. Nah, sekarang writingnya adalah tentang application letter. Ini ya yang perlu kalian tulis di dalam application letter. Well, this is the language focus application letter organization. Diperhatikan silahkan, ada apa saja sih organizationnya di dalam application letter. Yang pertama, subject line. This should be concise and clearly state the purpose of the email, such as job application, position, title, and your name. Jadi ini harus ditulis nih di subject line. Ini surat apa sih gitu. Kalau tentang lamaran ditulislah job application.
qualification. Jangan lupa kasih nama posisinya dulu, Anda yang lamarnya apa, kemudian nama Anda siapa. Itu di poin yang pertama, subject line. Yang kedua ada poin salutation. What is salutation? Salutation means address the recipient formally. Ya, address, menyapa yang mau Anda lamar. Ini contohnya, dear Mr. Chan for example, or to whom it may concern. Ini kalau belum tahu nama sama kepadanya tuh harusnya ke siapa tuh belum tahu gitu. Biasanya pakai ini, to whom it may concern. Tapi kalau sudah tahu melamar ke siapa dan namanya siapa, itu biasanya pakai ini ya. Okay, next. Ini yang pertama ya. Remember, subject line, the first, the second salutation, the third opening paragraph. Here, you have to state the position you are applying for and where you found the job listing. Nah, di sini sampaikanlah posisi apa yang kamu lamar sama kamu dari mana tuh dapat info jobnya gitu ya. Kemudian express your interest in the role and briefly mention your relevant qualification and experience. Briefly saja kualifikasi Anda disampaikan briefly, jangan yang lengkap banget gitu ya. Punya intinya saya lulusan mana, saya bersemangat dalam apa gitu ya contohnya. And then for the body paragraph, this section provides an opportunity to expand upon your skills, experiences, and achievement. Ya, di sini disampaikan lebih detail skill Anda apa, sudah punya pengalaman apa, dan Anda punya achievement atau prestasi apa sebelumnya ketika sebelum melamar itu, gitu ya. Berarti ini yang kedua ya. Wait, ini the second opening paragraph. Ini yang ketiga, sorry. Ini yang keempat. Body paragraph. Please remember, yang pertama subject line, salutation, opening paragraph, body paragraph, and then closing paragraph. Express your enthusiasm for the opportunity to contribute to the company and thank the recipient for considering your application. Nah, di sini Anda juga harus mention that you attach document. Sampaikan di closing paragraph, saya lampirkan dokumen ini gitu ya. Harus disampaikan di closing paragraph. Kemudian di closing and signature, use the professional closing such as sincerely and then best regards gitu ya. Kemudian followed by your full name and contact information. Kontak bisa berupa phone number atau email address. Oke, ini berarti yang ke berapa tadi ya? 5. Oke, ini yang ke-6. Oke, remember there are 6 parts ya. Yang pertama subject line, salutation, opening paragraph, body paragraph, closing paragraph, and closing and signature. Oke, ini ada contoh nih. I have example. Ini untuk latihan sendiri ya, silakan. Ini berarti yang pertama adalah Yang pertama adalah subject line. Oke, ini untuk latihan sendiri dulu ya. Nanti silakan baca sendiri. Atas tuh subject bla 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 berarti subject line. To whom it may concern berarti salutation. Bawahnya I hope you are doing well. I'm writing to apply for the marketing assistant position. Oh, ini berarti opening. Berarti ini body. Setelah body, ya opening, body, kemudian closing paragraph. Yang ini I believe. Oh, ini body, kemudian ini closing, ya, I believe, and then closing and signature yang terakhir. Looking forward and the bla 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 sincerely, siapa namanya? Ini masih kurang ininya ya, kontaknya, but it's okay. Ada phone di sini sudah. Oke, itu. Kemudian itu contohnya ya, application letter. Next, you can use these transition words. Ternyata Anda bisa pakai kata-kata ini dalam letternya. Bisa dilihat lagi di letternya kan biasanya kalau surat itu butuh transition ya. Nah, transition itu semacam kata-kata pertama apa, kedua apa gitu ya. Itu transition. Kemudian ada juga yang dan juga saya sebagai bla 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 juga menguasai ini dan begini. Dan ini juga terlebih lagi sedemikian juga
tidak hanya ini tapi juga ini gitu ya. Ini transition words. Ini pasti semuanya sudah tahu ya, sudah familiar dengan kata-kata ini. Tinggal dibaca lagi. Kalau tidak tahu artinya boleh di search di kamus. Ini transition words. Kemudian kalau ini contrast, illustration, and summary. Oke. Ini sama, masih transition words ya. Ini jenisnya banyak transition words, ada addition, ada emphasis, order, comparison, contrast, illustration, cause and effect, summary, such as, but, however, gitu ya. Ini contohnya transition words. Silakan dibaca baik-baik ya setelah ini, setelah mendengarkan video. Lalu ini adalah tugas yang kedua. Oke, tugas yang kedua. Silakan klik atau copy link ini, kemudian dikerjakan latihan untuk mengerjakan ini, transition words. Oke. Nah, itu adalah tugas untuk pengganti kemarin yang offline meeting ya. Untuk offline meeting, sekali lagi, ini tugas yang 2 ini dikerjakan di hari Minggu. Dari sekarang sudah boleh mengerjakan, dan maksimal pengerjaannya adalah besok hari Minggu. Maksimal pengumpulannya dari sekarang sudah boleh mengerjakan. Silakan hari Minggu maksimal jam 12 malam.